गुड मॉर्निंग डिअर स्टुडंट, मायसेल्फ श्रावण पवार. विद्यार्थी मित्रांनो, प्रीवियस व्हिडिओ लेक्चरमध्ये आपण कंपोजिशन्स, देन रिझोल्युशन्स, त्याच्या वेगवेगळ्या व्हरायटीज, त्यांचे बेसिक्स फॉर्म्युले, ग्राफिकल मेथड या सगळ्या गोष्टी आपण डिस्कस केल्या आहेत रिलेटेड टू फोर्स सिस्टीम. या व्हिडिओ लेक्चरमध्ये खास करून आपण मोमेंट ऑफ द फोर्स, देन कपल्स काय आहे या गोष्टी आपण डिस्कस करणार आहोत. व्हॉट इज द मोमेंट ऑफ फोर्स? ठीक आहे. So moment of force means what? So it is the actually moment of force म्हणजे काय? So it gives moment of force is what? It gives a rotational effect of force or the turning effect of force about point is called moment of force. It's called moment of force. So what is the meaning of moment? So it gives the rotational effect or the turning effect. ठीक आहे. बघा, जेव्हाही आपण डोअर ओपन करतो, सो डोअर ओपन करताना आपण डोअर ज्या वॉलला फिक्स केलाय बाय युजिंग द हिंज, आपण तिथून फोर्स नाही अप्लाय करत, तर आपण त्याच्या अपोजिट एंडला फोर्स अप्लाय करतो. आणि जेव्हा तुम्ही डोअर ओपन करतात तर त्यावेळेला तुमच्या लक्षात येईल की डोअर जो आहे अबाउट द हिंज रोटेट होतो. पण तो रोटेट कशामुळे झाला? ड्यू टू द अप्लिकेशन ऑफ फोर्स. So the rotational effect of the force or the turning effect of the force is known as the moment. किंवा जेव्हाही आपण बघा लॅपटॉपची जी स्क्रीन आहे, स्क्रीन ज्या वेळेला आपण लॅपटॉप ओपन करतो त्यावेळेला आपण काय करतोय? ड्यू टू द अप्लिकेशन ऑफ फोर्स आपण त्या स्क्रीनला रोटेट करतोय अबाउट द हिंज. सो इट इज व्हॉट? द टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स अबाउट द पॉइंट इज नोन एज द मोमेंट ऑफ द फोर्स. म्हणजे सपोज लक्ष द्या इकडे बघा, हा एक फोर्स आहे. सो दिस इज द फोर्स हॅविंग, याची जी व्हॅल्यू असेल, सपोज द व्हॅल्यू ऑफ दिस फोर्स और मॅग्निट्यूड ऑफ दिस फोर्स इज व्हॉट? एफ इज द मॅग्निट्यूड and this is the point. This is what? It is the point. So what is the turning effect of this force about this point? आणि बघा, हे जे डिस्टन्स आहे, दिस इज व्हॉट? अशा पद्धतीने आपण त्याला जोडून घेतलंय. So this distance is what? It is the perpendicular. And this is your point. Suppose this point is O. So आता काय करायचं आपल्याला की हा O पॉइंट आहे आणि इथून मी या पॉइंटला फोर्स अप्लाय करतोय आणि देयर इज अ रिजिड कनेक्शन. हे कनेक्शन आहे, यांच्यामध्ये कनेक्शन. ठीक आहे. सो व्हॉट इज द टर्निंग इफेक्ट ऑफ दिस फोर्स? हा जो फोर्स आहे, हा फोर्स या पॉइंटला किती रोटेशनल इफेक्ट देतोय, किती टर्निंग इफेक्ट देतोय. सो दॅट टर्निंग इफेक्ट और द रोटेशनल इफेक्ट इज नोन एज व्हॉट? मोमेंट ऑफ द फोर्स. त्या टर्निंग इफेक्टला किंवा त्या रोटेशनल इफेक्टला काय म्हटलं जातं? त्या रोटेशनला टर्निंग इफेक्टला. सो दॅट इज द मोमेंट ऑफ द फोर्स बिकॉज दिस टर्निंग इफेक्ट इज ड्यू टू द फोर्स अबाउट विच पॉइंट? अबाउट द पॉइंट O. म्हणजे सपोज जर आपण असं कन्सिडर केलं की हा जो आहे एवढा, बघा, दिस इज द पॅनल ऑफ युअर डोर. हा काय? दिस इज द पॅनल ऑफ युअर डोर. ही पॅनल आहे डोरचं. टॉप व्ह्यू बघा, टॉप व्ह्यू. सो इट इज द पॅनल ऑफ युअर डोर and door is what? It is connected with the help of hinge and this is the application of force. इथं फोर्स मी अप्लाय करतो, त्यामुळे काय होईल? हा डोर जो आहे अशा पद्धतीने शिफ्ट होईल. ठीक आहे, अशा पद्धतीने रोटेट होईल. सो दिस रोटेशनल इफेक्ट इज नोन एज द मोमेंट. मग हा रोटेशनल इफेक्ट किती अमाउंटचा आहे? बरोबर ना? व्हॉट इज द अमाउंट ऑफ दॅट रोटेशनल इफेक्ट और व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ दिस मोमेंट इज इक्वल टू मोमेंट अबाउट विच पॉइंट? कोणत्या पॉइंटला रोटेशनल इफेक्ट तुम्ही फाइंड आउट करताय? अबाउट पॉइंट O is equal to product of the force and perpendicular distance. Suppose this perpendicular distance is what? D. This perpendicular distance is what? D. So product of the force and the perpendicular distance, this product gives the magnitude of the moment. Magnitude of the moment in the sense magnitude of the rotational effect, value of the rotational effect. किती अमाउंट में तो रोटेट झाला आहे ही व्हॅल्यू आपल्याला याच्यातून भेटत असते.
ज्या पॉइंटच्या अबाउट राजांनो, ज्या पॉइंटच्या अबाउट, दिस इज द पॉइंट ओ अबाउट विच दिस मोमेंट इज हॅपन. ठीक आहे, ज्या पॉइंटच्या अबाउट रोटेशन होते दॅट पॉइंट इज नोन ॲज मोमेंट सेंटर. या पॉइंटला काय म्हटलं जातं? दिस पॉइंट इज नोन ॲज द मोमेंट सेंटर. And this perpendicular distance d, this perpendicular distance is known as moment r. Moment r. ज्या पॉइंटच्या अबाउट तुम्ही मोमेंट कॅल्क्युलेट करताय, टर्निंग इफेक्ट कॅल्क्युलेट करताय, that point is known as the moment center. And this is the perpendicular distance between the force and the moment center, and that perpendicular distance is known as the moment r. Then what is the unit? What are the units for this? बोला unit काय असेल याचं? So unit of the moment. So what is the unit of force? SI unit. SI unit is the Newton. And what about distance? SI unit काय distance? So that is the meter. So Newton meter. This is the SI unit of the moment. Newton meter. There are some derived unit also. जर फोर्स मी न्यूटन मध्ये ठेवला आणि डिस्टन्स जर मी mm मध्ये कॅल्क्युलेट केलं, सो इट इज द डिराइव्ड वन. अगेन इट इज द युनिट ऑफ द मोमेंट, न्यूटन, सेंटीमीटर, किंवा फोर्स तुम्ही किलो न्यूटन मध्ये घेतला सपोज आणि डिस्टन्स आपलं mm मध्ये, सो दिस इज अगेन द डिराइव्ड युनिट. येते का लक्षात? बट न्यूटन मीटर दिस इज द SI unit and these are some derived unit of the moment. Newton meter. Newton is the unit of force and meter is the distance, unit of the distance. ठीक है? So it is the turning effect or the rotational effect of force about a point. That is the moment. ज्या पॉइंटच्या अबाउट टर्निंग इफेक्ट कॅल्क्युलेट करताय that point is known as the moment center. The perpendicular distance is known as the moment arm. And how much amount of moment rotation is happen, turning effect is happen. So it is calculated with the help of this formula. Product of the force and the perpendicular distance. So where what is the unit? Unit is Newton meter. मग सपोज लक्ष द्या आता, हे जे परपेंडिक्युलर डिस्टन्स आहे d, हे डिस्टन्स जर आपण वाढवलं तर काय होईल रे? जर बघा फोर्सचा मॅग्निट्यूड ॲज इट इज राहू दे, मॅग्निट्यूड ऑफ द फोर्स इज कॉन्स्टंट, d वाढवा, d जर वाढला तर तुमचा मोमेंट आर्म वाढेल आणि d ची मॅग्निट्यूड वाढेल, म्हणजे काय? हा प्रोडक्ट पण वाढेल. सो मोमेंट आर किंवा डिस्टन्स जर वाढलं परपेंडिक्युलर डिस्टन्स तर मोमेंट पण वाढतो. मोमेंट वाढतो इन द सेन्स रोटेशनल इफेक्ट और द टर्निंग इफेक्ट आपला इन्क्रीज होतो. दुसरी केस काय की डिस्टन्स तुमचं कॉन्स्टंट ठेवा आणि फोर्सची मॅग्निट्यूड इन्क्रीज करा. सो फोर्सची मॅग्निट्यूड जर तुम्ही इन्क्रीज केली, अगेन दिस प्रोडक्ट इज इन्क्रीज, मोमेंट इन्क्रीज होईल अँड द टर्निंग इफेक्ट और रोटेशनल इफेक्ट इज ऑल्सो इन्क्रीज. येते का लक्षात? दोघांना इन्क्रीज करा, अगेन इट इज इन्क्रीज. So in short, moment is directly proportional to the magnitude of force and the distance between moment center and the application of force. येते का लक्षात? सो हा या दोघांवर डिपेंड करतो. जर हे दोघं वाढत असतील तर हा मोमेंट पण वाढेल, दोघं कमी होत असतील तर मोमेंट पण कमी होईल. येते का राजांनो लक्षात मी काय म्हणतोय? Then after this there are some basic questions related to moment. याच्या बेसिसवर काही क्वेश्चन्स फॉर्म होत असतात, ते पण आपण डिस्कस करूया. की दिस मोमेंट इज which type of vector quantity, हा कुठल्या प्रकारचा वेक्टर आहे? सो लक्षात असू द्या. सो दिस मोमेंट इज व्हॉट? मोमेंट ऑफ फोर्स moment of force is fixed vector. हे नेहमी लक्षात राहतं. बऱ्याचशा ऑब्जेक्टिव्ह म्हणून हा क्वेश्चन्स विचारला जातो बऱ्याचशा कॉम्पिटिटिव्ह एक्झाम मध्ये, की मोमेंट ऑफ द फोर्स इज विच टाइप ऑफ वेक्टर, स्लाइडिंग वेक्टर, फिक्स वेक्टर और फ्री वेक्टर. सो मोमेंट ऑफ फोर्स इज व्हॉट? इट इज द फिक्स वेक्टर. व्हाय इट इज अ फिक्स वेक्टर? फिक्स वेक्टर म्हणजे काय की इफ फिक्स वेक्टर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिक्स वेक्टर? फिक्स वेक्टर मीन्स व्हाट? इफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इज फिक्स, सो इट गिव्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन is fixed. ज्या ठिकाणी तुम्ही टर्निंग इफेक्ट घेताय that is the moment center. This moment center is your fix. जर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन जिथं तुम्हाला मोमेंट कॅल्क्युलेट करायचा आहे, if it is a fix then that vector is known as the fixed vector. या केस मध्ये लक्ष द्या, जर तुम्ही मोमेंट सेंटर व्हॅरी करा बरं का. जर मोमेंट सेंटर सपोज मी इथं घेतलं बघा, this is the moment center. So what happen? The distance is what? Reduced.
and due to that the effect is also reduced. So what happen? This moment of force is depend upon the moment center. Barabar? Moment center means what? It depends upon the point of application, and point of application is fixed. And when the point of application is fixed, so that vector is known as the fixed vector. येते का लक्षात? So इथून मी असं म्हणू शकतो की moment of force is depend upon moment center. बरोबर? Because if it is depend upon moment center म्हणजे काय? Moment center तुम्ही व्हॅरी करा, distance व्हॅरी होईल. Distance व्हॅरी होते म्हणजे काय? Turning effect's magnitude व्हॅरी होईल. येते लक्षात? So moment is what? It is depends upon the moment center. And if moment center means what? It is the point of application. And if the point of application is fixed, so that type of vector is known as the fixed vector. म्हणून moment of force याला काय म्हटलं जातं? Fixed vector असं म्हटलं जातं. After this, let us see what are the sign convention for the moments. Sign convention. What are the sign convention? So लक्षात असू द्या, हा मोमेंट जो आहे याला पॉझिटिव्ह मोमेंट किंवा निगेटिव्ह मोमेंट आपण कधी म्हणायचं? सो त्या केस मध्ये फोर्सची डायरेक्शन नका बघू, पण या हा जो फोर्स आहे या पॉइंटच्या अबाउट कोणत्या प्रकारचं रोटेशन देतोय तर रोटेशन चेक करा. सो बघा, जर मी असं कनेक्ट जर केलं, सो ड्यू टू दिस फोर्स व्हाट हॅपन, द रोटेशन अबाउट दिस मोमेंट सेंटर इज व्हाट, दॅट इज द क्लॉकवाइज रोटेशन. कोणत्या प्रकारचं रोटेशन येते हे बघा, दिस रोटेशन इज व्हाट, इट इज द क्लॉकवाइज रोटेशन. And if the rotation is clockwise rotation about the moment center, it is what? Clockwise one. So consider it as the negative moment. So this is the general sign convention. And if the rotation is what? It is clockwise. This is the clockwise. जर clockwise rotation असेल, suppose force असा आहे बघा, this is the arrowhead. हा कसा करेल रे? हा बघा अशा पद्धतीने. So it is what? Anti-clockwise. If the rotation about the moment center of force is anti-clockwise rotation, so consider it as positive moment. So these are some basic sign convention. Rotation of the force about the moment center. हा फोर्स जो आहे हा जर clockwise rotation करत असेल, clockwise rotation करून आणत असेल, so that time it is considered as negative moment. So it is what? Negative moment. And if rotation is anti-clockwise one, so it is what? Positive moment. So these are some general conventions, sign convention. Then what is the moment? It is the turning effect or the rotational effect of force about a point. ज्या पॉइंटच्या अबाउट तो फोर्स तुम्ही घेताय, टर्निंग इफेक्ट घेताय, that point is moment center. This perpendicular distance is moment r, and product of the force and perpendicular distance gives the magnitude. This is the SI unit, and these are some derived unit. And moment of force is what? It is the fixed vector. Fixed vector in the sense it depends upon the moment center, because moment center is the point of application, and that point of application is fixed. When the point of application is fixed, so that type of vector is known as the fixed vector. येतं लक्षात? And what are the sign convention? If due to this force, if the rotational effect is clockwise rotational effect, so that time it is a negative moment. And if rotational effect is positive, so that rotational effect is anti-clockwise, so that time it is a positive moment. So these are some basics related to the turning effect of force, that is the moment of the force. So let us see some principles related to the moment. Let us see some principles related to the moments. Principle of moments. Principles of moments. So this principle is also known as Varignon's theorem. Varignon's theorem. So it is the French mathematician Varignon, and it gives the theorem. Varignon ने हा theorem दिला आपल्याला, so it is known as the Varignon's theorem.
and it is also known as the principle of moments. बऱ्याचशा कॉम्पिटिटिव्ह एक्झाम मध्ये याच्या बेसिसवर थिओरिटिकल क्वेश्चन्स विचारला जातो. सो इट इज द वॅरिग्नन्स थेरम and this theorem is also known as the principle of the moment, principle of moment, or it is related to moment. So let us see what is the Varignon's theorem. ठीक आहे, काय आहे स्टेटमेंट आपण त्याचं बघूया. What is the application of Varignon's theorem and how to apply this Varignon's theorem to solve the numericals or to solve the actual field problem. आपण ते पण डिस्कस करूया. So what is the principle of moment or Varignon's theorem? So it is what? Moment of resultant about a point is equal to algebraic sum of moments of all forces in the system about same point. So this is the statement of Varignon's or principle of moment. So what is that principle? Moment of the resultant जो पण असेल बघा. Suppose I have one system and for the system there is a resultant and त्या resultant चा जो moment असेल, moment of the resultant about a point is equals to the algebraic sum of moments of all forces in the system about the same point. So this is the statement of Varignon's. This is the statement of what? Varignon's theorem. And what is the application of this? So due to this or Varignon's theorem, it is used to locate position of resultant in non-concurrent force system. ठीक है, what is the use of the Varignon's theorem? To locate the position, to find out the position of resultant in non-concurrent force system. लक्षात असू द्या राजांनो, आपण याच्या आधी कॉन्करंट फोर्स सिस्टीमचे प्रॉब्लेम सॉल्व केले. सपोज दिस इज युअर F1, दिस इज युअर F2, F3 आणि F4. सो यांचा या चौघांचा जो पण रिझल्टंट येईल तो रिझल्टंट नेहमी कुठून स्टार्ट होतो? फ्रॉम द सेम पॉइंट ऑफ अप्लिकेशन. याच पॉइंट पासून तो रिझल्टंट स्टार्ट होईल. येते का लक्षात? फॉर द कॉन्करंट फोर्स सिस्टीम. बट इफ द सिस्टीम इज व्हॉट? इट इज नॉन कॉन्करंट वन. म्हणजे काय? सगळे फोर्सेस एका पॉइंट मधून जात नसतील त्या केस मध्ये रिझल्टंटची पोझिशन फाइंड आउट करायला आपण व्हॅरिग्नन्स थेरमचा यूज करत असतो. येते का लक्षात? मग आपण तो कशा पद्धतीने यूज करायचा? सो बघा इकडे लक्ष द्या, आपण तो समजून घेऊया. सो दिस इज द थिओरिटिकल स्टेटमेंट. याला आपण कशा पद्धतीने लिहिता येईल आपल्याला बघा इन द मॅथमॅटिकल फॉर्म. सपोज R is the resultant, X is the distance of this resultant, perpendicular distance of this resultant from the moment center, and that is equal to what? Summation of all the forces P into its distance. So this is what? It is the mathematical statement of Varignon's theorem. So what is that? X is what? It is the perpendicular distance of this one, this resultant. Perpendicular distance of this resultant and perpendicular distance gives the moment of the resultant. Moment of resultant, बघा, moment of the resultant is equal to algebraic sum of the moment of what? Remaining forces. ठीक आहे, आपण याला अप्लाय करूया आणि हे स्टेटमेंट आपण व्यवस्थितपणे समजून घेऊया. Suppose I have one system
These are the two parallel forces. So these are what? These are the like parallel forces. Okay. Suppose the value of this force is what? 20 Newton, and the value of this force is what? It is 30 Newton. And the distance between these two, suppose this is the point A and this is point B, and the distance is what? Suppose this distance is 2 meter. This distance is what? 2 meter. Okay. लक्ष द्या. So what is the resultant of this system? So this is the system where two forces are acted at point A and point B, and that two forces are what? Like parallel forces. Concurrent force आहेत काय? नाही, because दोघांचा लाइन ऑफ ऍक्शन हा वेगवेगळा आहे. So it is what? Non concurrent forces. Then the question is what is the resultant? त्याची मॅग्निट्यूड काय, त्याची डायरेक्शन्स काय, and point of applications काय, या गोष्टी आपल्याला फाइंड आउट करायच्या. ठीक आहे. So how to find out the resultant? If all forces are what? These are the forces, and all the forces are vertical forces. So if the all forces are vertical, then summation of forces in x direction is equal to what? 0. बरोबर ना? सगळे फोर्सेस वर्टिकल आहेत तर त्यांचा x कंपोनेंट काय असणार? 0. And what about summation of forces in y direction? So it gives the resultant. It gives what? Result. सगळे फोर्सेस जर वर्टिकल डायरेक्शन मध्ये असतील तर त्या वर्टिकल फोर्सेसची सम काय देतात आपल्याला? रिझल्टंट देतात. सो बघा, सो देअरफॉर व्हॉट इज द रिझल्टंट? करा सम. सो पहिला फोर्स बघा अपवर्ड डायरेक्शन मध्ये चाललाय, सो दॅट इज इक्वल टू 20 प्लस दुसरा फोर्स पण अपवर्ड डायरेक्शन मध्ये, सो 30. सो व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ रिझल्टंट? दॅट इज इक्वल टू 50 किलो न्यूटन. सो व्हॉट इज द मॅग्निट्यूड ऑफ रिझल्टंट? 50 किलो न्यूटन. and this magnitude is positive. बघा मॅग्निट्यूड कशी आली रे? पॉझिटिव्ह. सो व्हॉट इज द मीनिंग ऑफ पॉझिटिव्ह? दिस रिझल्टंट इज आल्सो ऍक्टेड अपवर्ड. हा रिझल्टंट पण कसा आहे? वरती. सो नाउ लेट अस फाइंड आउट द पोझिशन. तो कुठे ऍक्ट होईल, तो रिझल्टंट असेल कुठे, आपल्याला हे फाइंड आउट करायचं आहे बाय युजिंग द Varignon's theorem. So what is the statement of Varignon's theorem? Moment of what? Moment of the resultant. मला लक्ष द्या, सपोज R is the resultant and its perpendicular distance is x. From what? From the moment center. ज्या पॉइंटला तुम्हाला मोमेंट कॅल्क्युलेट करायचं आहे तिथून असणारा डिस्टन्स. ठीक आहे. सो रिझल्टंट and its perpendicular distance is equal to summation of moment of all the forces. So this is the statement of Varignon's theorem. आपण याला अप्लाय करूया. सपोज हा जो A पॉइंट आहे, A पॉइंट, या A पॉइंटला मी मोमेंट सेंटर म्हणून कन्सिडर करतो. दिस A पॉइंट इज व्हाट? युअर मोमेंट सेंटर. देन हाऊ टू फाइंड आउट दिस x? या x ला मला फाइंड आउट करायचं. and what is the x? x gives the perpendicular distance of resultant from this moment center. हा x काय दिला आपल्याला? this x gives, this x is what? It is the perpendicular distance of resultant from moment center. So this x is what? It is the perpendicular distance of the resultant from the moment center, and let us consider A is the moment center. Then what is the value of this? So R is what? Capital R is what? So capital R is equal to 50. X is unknown. Then what are the moments? Baga, this is the 20 kilonewton force. So 20 kilonewton. What is the perpendicular distance of 20 from this point? So this 20 kilonewton force is what? It is passing through that point. So the perpendicular distance is 0. Where? 30 force, 30 Newton. What is the perpendicular distance? This is the line of action of this, and this is the perpendicular distance. And what is the perpendicular distance? That is equal to 2. So 30 is the magnitude, 2 is the perpendicular distance. 30 into 2 हा म्हणजे मोमेंट झाला. This is the moment due to 30 Newton force. This is the moment due to 20 Newton force. About which point? About point A. तुम्ही B पॉइंटला पण घेऊ शकता, काहीही हरकत नाही. येते का लक्षात? मग बघा, व्हॉट इज द साइन? साइन काय असेल? हा जो फोर्स आहे B, हा जो फोर्स आहे 30 किलोन्यूटन, हा कोणता इफेक्ट देतोय तुम्हाला चेक करा. अबाउट पॉइंट A. सो इट इज द अँटी क्लॉकवाइज वन. बरोबर ना? हा B कसं रोटेट करतोय? अँटी क्लॉकवाइज. and if the turning effect is anti clockwise, so consider that the moment is positive. That moment is what? Positive. Then what is the value? This is 0.
60 x divided by 50. So that is equal to 6 by 5. So which is equal to 5. बरोबर 1 राहील 0.2. ठीक है. So 1.2. So 1.2 is the value of your x. 1.2 is the value of your x. So what is the meaning of that? A पॉइंट पासून 1.2 डिस्टन्सला आपला कोण आहे रिझल्टंट आहे. ठीक आहे. आणि रिझल्टंटची डायरेक्शन कशी आहे? अपवर्ड डायरेक्शन. मग लक्ष द्या राजांनो, बघा काही मुलं म्हणतील, आता बघा लक्ष द्या, हा मी रिझल्टंट इथं ड्रॉ करतो, इथं पण ड्रॉ करू शकतो मी, हा रिझल्टंट मी इकडे पण ड्रॉ करू शकतो. हा पॉइंट आहे आपला ए. सो ह्या ए पॉइंट पासून लक्ष द्या, हे डिस्टन्स जे आहे, सपोज दिस डिस्टन्स अँड दिस डिस्टन्स, हे आहे 1.2 आणि हे डिस्टन्स आहे 1.2. रिझल्टंटची डायरेक्शन कशी आहे? अपवर्ड. दिस इज द अपवर्ड डायरेक्शन ऑफ द रिझल्टंट. मग या दोघांपैकी कोणत्याला रिझल्टंट म्हणून सिलेक्ट करायचा? बघा, याला रिझल्टंट म्हणायचा का याला रिझल्टंट म्हणायचा? ठीक आहे. x ची व्हॅल्यू कशी आली रे? व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ x? x ची व्हॅल्यू आली आहे पॉझिटिव्ह. इफ x इज व्हॉट? इट इज द पॉझिटिव्ह. पॉझिटिव्ह इन द सेन्स रिझल्टंट कोणता इफेक्ट देतोय? क्लॉक अँटी क्लॉकवाईज इफेक्ट देतोय. रिझल्टंट जो आहे, रिझल्टंट कोणता मूवमेंट देतोय? अँटी क्लॉकवाईज मूवमेंट. जर x ची व्हॅल्यू पॉझिटिव्ह येत असेल, सो इट गिव्स अँटी क्लॉकवाईज रोटेशन. मग बघा, या दोघांपैकी कोण अँटी क्लॉकवाईज रोटेशन देतोय? सो हा बघा, हा रोटेशन देतोय क्लॉकवाईज आणि हा कसं देतोय? अँटी क्लॉकवाईज. सो त्या केस मध्ये याला रिझल्टंट म्हणता येईल का? नाही. सो दिस इज युअर रिझल्टंट whose value is equal to 50 Newton. And what is the position? Which is at a distance of 1.2 from A. So what about this distance? So that is equal to 1.8. ठीक है. So अशा पद्धतीने by using the Varignon's theorem you can locate the position of your resultant. येतं लक्षात? So अशा पद्धतीने मी रिझल्टंटची पोझिशन लोकेट करू शकता by using the application of Varignon's theorem. So what is the use of Varignon's theorem? It gives the location of the resultant in non-concurrent force system. Non-concurrent force system मध्ये रिझल्टंटचं लोकेशन फाइंड आउट करण्यासाठी, पॉइंट ऑफ अप्लिकेशन फाइंड आउट करण्यासाठी आपण Varignon's theoremचा यूज करतो. And what is the statement of Varignon's theorem? Moment of the resultant is equal to algebraic sum of moment of the individual forces about the same point. हा x काय देतोय? This x gives the perpendicular distance. This is the perpendicular distance of your resultant from which point? Moment center. तुम्ही b पॉइंटला पण घेऊ शकता. b पॉइंटला घेऊन काढा तुमचा डिस्टन्स काय? दॅट इज द 1.8. येतं लक्षात? सो दिस इज द ऍप्लिकेशन ऑफ Varignon's theorem. This is the application of what? Varignon's theorem. So what is the statement of Varignon's theorem? So Varignon's theorem is what? Moment of resultant is equal to algebraic sum of what? Moments of the individual forces. So where x is what? X is perpendicular distance. X is perpendicular distance of resultant. X is the perpendicular distance of resultant from moment center. From the moment center, where capital R is what? It is the magnitude of resultant. Where P is what? P is remaining forces in system other than what? Other than the resultant. Where D is perpendicular distance of forces in system from moment center.
center, from moment center. Moment center. ठीक है? So this is the formula to calculate the perpendicular distance. And what is the perpendicular distance? So perpendicular distance x is equal to. So this is what? It is the moment. Suppose this is the moment. याला अशा पद्धतीने लिहिता येईल आपल्याला. बरोबर? Summation of the moment due to all forces divided by resultant. This is what? Resultant. This is the formula to calculate the distance. अशाच पद्धतीने तुम्हाला रिझल्टंटचं हॉरिझॉन्टल डिस्टन्स पण फाइंड आउट करता येईल. सो हॉरिझॉन्टल डिस्टन्स ऑफ द रिझल्टंट फ्रॉम मोमेंट सेंटर. So what is the horizontal distance? Suppose that horizontal distance is denoted with the letter A and that is equal to summation of moment divided by जो R आहे या R ला काय घ्यायचं राजांनो? For the horizontal distance it becomes RY. Horizontal distance calculate करताना RY. So RY चा काय meaning? RY means what? RY means what? Y component of the resultant and that is equal to summation of FY. Y component of the resultant. Summation of forces in y direction, that is the ry. ठीक है? So it is the horizontal distance. What about the vertical distance? Vertical distance of a resultant from the moment center is equal to, suppose this vertical distance is denoted with the letter B, so that is equal to summation of m. आता बघा vertical distance ला denominator ला जो r आहे हा कसा घेणार मग x component of the r, so that is equal to summation of moment divided by f of x. So this is the formula to calculate the vertical distance of the resultant from the moment center and this is the horizontal distance of the resultant from the moment center. हे फॉर्म्युला तुम्हाला as it is रिझल्ट म्हणून पण विचारले जातील किंवा यांच्या बेसिस वरती तुम्हाला न्यूमेरिकल्स पण विचारले जातील. सो दिस इज ऑल अबाउट युअर मोमेंट्स. दिस इज ऑल अबाउट युअर मोमेंट्स. मोमेंट म्हणजे काय, त्याचं युनिट म्हणजे काय, देन मोमेंट इज द फिक्स वेक्टर, देन हाऊ टू कॅल्क्युलेट इट्स मॅग्निट्यूड, द साइन कन्व्हेन्शन and this is the principle of the moment, that is the Varignon's theorem. And what is the application of Varignon's theorem? So this Varignon's theorem gives the point of application or position of the resultant in non-concurrent force system. ठीक है? And these are the distance of perpendicular distance. This x is the perpendicular distance, a is the horizontal distance and b is what? It is the vertical distance. Let us consider one or two more points related to moment. Related to moment. If force is passing through moment center, then its moment is equal to 0. जर राजानो आपला फोर्स त्या मोमेंट सेंटर मधून जर पास होत असेल, सपोज दिस इज द फोर्स and this is your moment center. This is what? It is the moment center. This is your moment center and this is your force. Then what is the value of moment? Moment is what? Moment is equal to force into distance. मग बघा रे, फोर्स तर आपल्याकडे आहे f, but what about the perpendicular distance now? The perpendicular distance is 0, so that time moment is what? 0. Moment कसा आहे मग? 0. When the force is passing through the moment center, the moment is what? That is equal to 0. Then second point, geometrical moment about point is equal to
twice the area of triangle, twice the area of triangle where base is force and perpendicular distance is height of triangle. So what is this? Let us see. So this is the MCQs. This is the standard case. हा जो MCQ आहे हा पण आपल्याला बऱ्याचदा विचारला जातो एक्झाम्स मध्ये, ऑब्जेक्टिव्ह म्हणून क्वेश्चन्स हा विचारला जातो. सो व्हॉट इज द मीनिंग ऑफ दिस? की सपोज आय हॅव वन फोर्स, दिस इज द फोर्स, suppose the value of this force is f and this is the point, suppose this point is O point. ठीक आहे. आता जर मी या फोर्सला बेस कन्सिडर करून एक ट्रायंगल मी इथे काढलं मित्रांनो बघा. Suppose this is the triangle. The triangle in which force is the base of the triangle and this perpendicular distance is what? This perpendicular distance, suppose this distance is d. The perpendicular distance is what? That is the height. बघा लक्ष द्या. So geometrically moment about the point is equals to twice the area of triangle. But where base is what? Base is the force and the perpendicular distance is what? That is the height of triangle. मग लक्ष द्या. What is the area of this triangle, right? So area of triangle is equal to, what is the area of this triangle? So that is equal to 1/2 base into height. 1/2 base into height. So from this हा 2 जर मी इकडे आणला, so 2 area of triangle, area is equal to what? F into d. So F into d means what? So it gives the turning effect of this force about point O. बरोबर ना? F is the magnitude, d is the perpendicular distance. So this is what? It is the moment. So therefore moment is equal to twice the area of what? Triangle. ठीक है? So geometrically what happens? Moment is equal to twice the area of triangle, in which base represents the force and height represents the perpendicular distance. So this is all about your moment, principle of moment, that is the Varignon's theorem, applications of the Varignon's theorem, then SI unit of the moment, sign convention of the moment, and this is what? It is the geometrical interpretation for the moment. ठीक आहे. सो अशा पद्धतीने ह्या सगळ्या गोष्टी आपण मोमेंटच्या रिलेटेड बघितल्यात मित्रांनो. नेक्स्ट व्हिडिओ मध्ये आपण कपल, देन ट्रान्समिसिबिलिटी प्रिन्सिपल्स या गोष्टी आपण डिस्कस करूया. या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत त्या व्यवस्थित नोट डाऊन करा. यांच्या बेसिसवरचे एमसीक्यू तुम्ही सॉल्व्ह करा. नंतर आपण एकत्रितपणे एकदा युनिट संपल्यानंतर मी सगळे एमसीक्यू रँडमली आपण ते डिस्कस करणारच आहोत. ठीक आहे. थँक्यू.